Hayya daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkuma jenne egaa koorsii kana haarawaa akkasuma koorsii exit exam irratti eeggamudha akkasumas irratti xiyyeeffatamuu qabudha jechuudha. Isa kana qabannee isiniif dhufnee jechuudha. Chapterii jalqabaa introduction isaa irraa eegalla jechuudha. Chapter 1 basic of public finance hajoo kana jechuudha. Public finance irraa jechuudha. Isa kana irratti xiyyeeffata. Finance fi taxation irratti baay'ee kan irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Okay, what is public finance? Public finance is made up of two terms, public and finances. Public finance kan jennu jechoota lamarraa kan dhufe jechuudha. Public fi finance irraa kan dhufe jechuudha. Public refers to a group of individuals, like individuals of a country and city and its. Public jechuun akkuma beeknu garee yookaan hawaasa jechuudha. Kan dhuunfaas ta'e jechuudha. Hawaasa dhuunfaan jiraatu tokko jechuudha. Yookaan hawaasa biyya tokko jechuudha. Hawaasa biyya tokko akkasumas cities jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif kana jenne public jechuun it is a government. Mootummaa jechuun uummata jechuudha. Uummata jechuunis mootummaa jechuudha. Kanaaf public is, in other words, it is a government jechuu dandeenya jechuudha. And it is finance. Finance is refers to it is a monetary resources. Inni finance jennu kun qabeenya monetary jechuudha. Qabeenya kaashii qabu jechuudha. Qabeenya bifa monetary ta'een qabamu finance jennaani jechuudha. Therefore, public finance refers to the monetary resource of the public jennaan jechuudha. Kanaaf public finance jechuun qabeenya hawaasaa yookaan qabeenya mootummaa kan bifa monetary ta'e public finance jechuu dandeenya jechuudha. Which are managed by public body like the federal government and states and its. Ammas public financing jechuudha kan ittiin hoogganamu kan ittiin manage ta'u jechuudha. Qaamoowwan garaagaraa hedduu qaba jechuudha. Qaamoowwan mootummaa ta'an like federal government ta'uu danda'a and state government ta'uu danda'a jechuudha. And like that kanneen kanaan kan hoogganamudha jechuudha. Public finance jechuudha. And the others scope of public finance. Scope of public finance kan jennuun isaanowwan gurguddoo shaniitu jira jechuudha. The first, public expenditure, public revenue, public debt, financial administration and control, and the last are economic stability and growth kan jennuun jechuudha. Okay, one by one kan ilaallu ta'a jechuudha. Public expenditure kan jennuun, the expenditure is the aim of collection of revenue. Expenditure kan jennu jechuudha. Isa dhumaati jechuudha. Yookaan isa eega revenue yookaan galii walitti qabamee baasiin bahu. Maal jennaani public expenditure jennaan jechuudha. Baasii mootummaa jechuudha. Mootummaan galii wali sassaabiiti achi booda baasii baasaa jechuudha. Expenditure baasaa jechuudha. Public expenditure is done under two broad heads. Baasiin mootummaa bifoota lama keessatti yookaan qaamoota lama keessatti kan milkeeffamudha yookaan kan ittiin raawwatamudha jechuudha. Kan ittiin baasiin kun baafamu. Keessaa inni tokko developmental expenditure and non-developmental expenditures. A developmental expenditure it include social and community service, economic service, grant and aids. Developmental expenditure kan jennuun jechuudha. Baasii guddinaaf yookaan baasii developmentaliidhaaf develop godhuudhaaf country takkaaf kan baafamudha jechuudha. Isaanowwan economic service tajaajila dinagdeetiif ta'e akkasumas tajaajila hawaasummaatiif ta'e tajaajiloota guddina agarsiisaniif kan bahu developmental expenditure jennaan jechuudha. And non-developmental expenditure it consists of interest payment, administrative service and defense expenses. Kun non-developmental expenditure jennuun baasii mootummaan guddina alatti baasu jechuudha. Yookaan tajaajila misooma tokkoof yookaan misoomsuudhaaf kan hin taane jechuudha. Misooma ala kan ta'e jechuudha. Isaanowwan interest payment jechuudha. Kaffaltiin dhalaa akkasumas administrative service tajaajila
bulchiinsa mootummaa ta'e jechuudha. Waajjiraalees ta'e wantoota bulchiinsa mootummaalee jalatti baasiin baafamu kan bifa misoomaa hin taane baafamus jira jechuudha. And defense expenses raayyaa ittisaatiif akkasumas poolisiidhaaf ta'e wantoota kanaatiif wantoota baanii jira. Defense expense yeroo walitti bu'iinsi uumamu jechuudha. Yeroo external disorderiinis uumamu jechuudha. Yeroo walitti bu'iinsi qaamni alaa seenuu fa'aa yeroo baasii baasu jechuudha. Baasiin kun baasii misoomaa osoo hin taane baasii bifa miidhaa tokko gaggeessuudhaaf yookaan waan tokko ofirraa ittisuudhaaf baafamu jechuudha. Nan developmental expenditure jenna. And the public revenue the second are public revenue. Public revenue it include all income respect of source they are obtained from the taxes as well as borrowing under public service. Galii mootummaan argamu jechuudha. Galiin hundinuu jechuudha kan itti argamu maddi isaa soursiin isaa isarraa argama jechuudha. It include it is a taxes and borrowing under public revenue. Public revenue jechuun galiin taaksii irraa argama akkasuma liqii irraa isin argama. Mootummaa sanirratti liqii haa ta'u malee mootummaa saniif galiis ni ta'a jechuudha. Galii ittiin hojjetanidha jechuudha. And the public debts. Scope of public finance keessaa tokko liqii mootummaan liqeeffatu jechuudha. The public authority can obtain income through loans and public borrows. The study of public debt is include method and objective of borrowing, the management of public debt and the burdens of public debt internal and external. Kaayyoon liqeeffatamuuf jechuudha. Manage godhuudhaaf jechuudha. Public debt akkasuma burdens of public debt jechuudha. Isaanowwan kanaaf kan liqeeffamu jechuudha. Sababni public debt liqeeffamuuf inni tokko budget deficitiin yeroo uumamudha jechuudha. Yeroo budgetni biyya tokko jechuudha deficit jechuudha. Gabbu'ee liqiin barbaachisaadha jechuudha. Liqii kanoo source of a debt eessarraa argatu jechuudha. It debt in internal and external party. Qaama keessaa fi qaama alaatirraas liqaa argachuu danda'a jechuudha. Kanas bal'inaan isaanowwan kana kan amman dura paartiitti irratti kan bal'isnee isiniif himnu ta'a jechuudha. Amma gabaabsinee skoopiiwwan isaanii isiniif himuudhaaf jechuudha. And the financial administration and the controls. This is the study of budget and the producers budget as instrument of security certain objective financial and physical control through different fiscal tools. Inni kun qaamowwan mootummaa jechuudha. Administrationii irratti jechuudha. Bulchiinsa mootummaatiif baasiiwwan baafamanidha jechuudha. Control godhuudhaafis ta'e baasiiwwan isaaniif baafaman maal jedhamu financial administration control jennaan jechuudha. And the economic stability and growth. Guddinaa fi tasgabbii dinagdee biyya tokkootiifis scope of public financing barbaachisaadha jechuudha. It includes a financial policy of the government. It deals inflation and deflation situations, instability of the price levels. Akkasuma budget policy jechuudha yookaan imaamata budgetaa kana irratti jechuudha. Maallaqni inflation fi yookaan deflation yeroo uumamu jechuudha. Yeroo tasgabbiin dinagdee biyya tokkoo rarraafamu jechuudha. Haala ittiin stabilized godhan jechuudha. Kan hojjetudha jechuudha. Scope of public financing jechuudha. And maal godha promotions of full employment. Maal guddisuudhaaf jechuudha. Hojii dhabdummaa dhabamsiisuudhaaf kan hojjetudha. And the growth of economy welfare of the peoples. Nageenya biyya uummataatiifis kanneen hojjetan economic stability and growth jennaani jechuudha. Isaanowwan shanan kun public financing keessatti hirmaachuu dirqama ta'a jechuudha. Isaanowwan kun wantoota mootummaa yookaan biyya takka irratti gaggeeffamuu fi mudamu jechuudha. Isaanowwan shanan kanaa jechuudha. The others the function of modern government and fiscal operations. Hojiiwwan modern governmentiin hojjetanii fi akkasuma fiscal operation yookaan budget operation. Budget kana akkamitti akka result irra gaggeessu jechuudha. Kanneen hojjetan isaan sadii jechuudha. Jalqaba hojiin modernized government wanti jalqaba inni hojjetu allocations functions. Hojii
ramaduu irratti jechuudha. Maallaqa kanatti bakka itti godhu yookaan ramaduudha jechuudha. Bifa kamiin ramadaa jechuudha. Its fiscal operations of taxation and the public expenditure have effect of transferring a resource from which would have they used for consuming private goods to reproduce public goods which would satisfy collective wants. Maal oomishuudhaaf jechuudha. Meeshaalee hawaasaaf jechuudha. Wantoota hawaasa fedhii hawaasaa garsiisan jechuudha. Akkasuma wantoota hawaasa barbaachisan irratti kan hojjetudha jechuudha. Keessattuu the objective of fiscal operations budget operation jechuudha. Keessattuu baajenni yeroo ramadamu jechuudha. Kaayyoon isaanii tokkoffaan to provide for the proper allocation of resource between private and the public goods so as to maximize social welfare goals. Wanni maallaqni yookaan qabeenyi mootummaa tokko ramadamuuf jechuudha. Maximize social welfare dha jechuudha. Nageenya hawaasa tokko ol aanaa guddisuudhaaf yookaan tiksuudhaaf kan itti barbaachisu inni tokkoffaan ramaddiin modern governmentiin hojjetu keessaa inni tokko kanaa jechuudha. And the other distributions of function. Hojiiwwan distribution irratti godhamu jechuudha. Fakkeenyaaf they reduce the income and the wealth of the rich throughout progressive taxations. Galii fi qabeenya richer ta'an jechuudha. Uummatoo qabeenya qaban jechuudha. Tujjaaroo ta'an jechuudha. Bifa progressive taxationitiin xiqqeessuu danda'udha jechuudha. Maaliif riichariin jechuudha walitti inkaamii barbaada jechuudha. Walitti qabu qabeenya walitti sassaabuudha jechuudha. Kanaaf balance godhuudhaaf jechuudha. Maal godha progressive taxations taaksii itti ol kaasa jechuudha. Taaksiiwwan akka kaffalamuuf itti ol kaasa jechuudha. Yeroo kana they using the money collective to raise income and the standard of living of the lower income group through public expenditures. Yeroo kana galiin isaanii waan ol kaateef maallaqni irraa walitti sassaabamus ol kaataa jechuudha. Akkasuma standard of living of lower income groupinis satisfy yookaan barbaachisaa yookaan isaaniifis isa wal qixateef jechuudha. Balance ta'ee argachuu danda'an jechuudha. Maaliif lower income warri argatan lower income kafala. Maaliif progressive taxation irratti kan hojjetu jechuudha. Taaksiin kun namni galii guddaa argatu akkasuma taaksii guddaa kaffalam. Namoonni immoo lower income argatanis akkasuma taaksii xiqqaa kaffalu jechuudha. Akkasuma hojiin function of modern government inni biraan stabilization functions. Hojii tasgabbeessuu irratti wantoota akkam jechuudha. The fiscal operation have been used to moderate economic fluctuations, inflation and deflations. Maal jechuudha. Jijjiirama diinagdee biyya tokko irratti jechuudha. Inflation fi deflation kana jechuudha. Bifa tokkoon operate godhuu qabu jechuudha. Wanta qabuudhaaf jechuudha. Sirreessuudhaaf stabilized godhuudhaaf isa barbaachisu keessaa tokko stabilization of function jennaani jechuudha. And if it is possible to eliminate them all together. Akkasumas isa kana jechuudha daangaysuudhaaf jechuudha. Inflationis ta'e deflationis akkasumas recession illee jechuudha. Isaanowwan kun stabilization of function irratti isaanowwan dhiibbaa taasisan waan ta'eef moderate godhuu qabanii jechuudha. Isaanowwan sadeen kun function of modern government jennaan jechuudha. And the similarity and the difference between public finance and private finance kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Tokkoon jechuudha. First, what is the similarities of public and private finance? Okay. Public for socials and private for individuals. For that, what is the similarities? The first, satisfactions of human wants. Walfakkeenyi mootummaa fi dhuunfaa irratti jechuudha. Faayinaansiiwwan dhuunfaa qaban yookaan individuaalii irratti qaban maal akka ta'e inni tokkoffaan satisfaction of human wants. Fedhii ilma namaa irratti jechuudha satisfaction kan qabu jechuudha. Public finance is concerned with a satisfaction of social and collective wants. Public financing yookaan financing mootummaa kun jechuudha. Maali
kan inni irratti xiyyeeffatu fedhii hawaasaa irratti jechuudha. Akkasuma walitti qabu jechuudha. Wanta fedhii walitti qabachuu irrattis kan qabu ta'a jechuudha. Fedhii hawaasaa eeguudhaaf isa itti public financing fayyadamuudha jechuudha. But whereas private finance is concerned with satisfactions of personal or individual wants. Private finance jechuudha. Satisfaction eenyu irratti kan xiyyeeffatu personal individuality irratti jechuudha. Fedhii ilma namaa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf public financing social wanti irratti xiyyeeffate inni social wanti kana irratti jechuudha. Hawaasni maal fedha? Hawaasni maal fedha? Maal jaalata? Yeroo kana hawaasa maaltu barbaachisa jee yeroo godhu. Fakkeenyaaf hospitaala ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiin isaan kana satisfaction godhuuf jechuudha. Garuu isaan lachuu maal jechuudha? Satisfaction of human wanti jechuudha. Nama irratti jechuudha kan isaan hojjetan jechuudha. And maximum advantage barbaadu jechuudha. An individual or corporations or a private business firm try to obtain maximum goods of the peoples by incurring expenditure on the societies. Akkasumas dhuunfaas ta'e akkasumas kan private jechuudha. Corporations ta'e maal barbaadu jechuudha? Bu'aa olaanaa barbaadu jechuudha. Bu'aa advantage ta'e jechuudha. Bu'aa maximumii qabu jechuudha. Kana barbaadu jechuudha. And the other it is a borrow. Both are can borrowings. Isaan lachuu liqeeffachuu irratti yeroo kakaanis takkuma liqii barbaadu jechuudha. Public is ta'e private is ta'e jechuudha. When the expenditure of either government or individuals firms exist, the income both of they will borrow. Yeroo jechuudha mootummaas ta'e abbootii dhuunfaa jechuudha. Galiin isaan baasan yoo galiin isaan harkatan jechuudha. Yoo hambaasiirra xiqqaatu ta'e jechuudha. Yoo hambaasiin guddatu ta'e jechuudha. Yookaan yoo baasiin jechuudha galiirra guddate jechuudha. Wanti nuti galchuun xiqqaate baasiin yoo nurra heddummaate karaa maalitti deemna? Karaa liqiitti deemna. Public is ta'e private is ta'e jechuudha. And the others engagements of similar activity. Private is ta'e public maal irratti xiyyeeffatu jechuudha. Ammas gochaa yookaan hojii wal fakkaataa irratti xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf manufacturing irratti haa ta'u hojiiwwan manufacturing irratti jechuudha. Yeroo hojjetan kan mul'atu ta'a jechuudha. Yeroo kana hojiiwwan wal fakkaataa keessattis wal fakkeenya qabu jechuudha. And the scarcity of resources ammallee hanqina qabeenya isaan lachuu irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Hanqina qabeenyaa yeroo jennu they are limited object whereas the resources are limited. Akkuma inni jechuudha. Resource limited dha. Uumaan wanti garuu unlimited dha jechuudha. Kanaaf hanqinni isaan lachuu birattis uumamuu danda'a jechuudha. Wal fakkeenyi isaan qaban keessaa tokko kana. And the problem of adjust of income and expenditures. Akkasumas rakkoo galii fi baasii irratti sirreeffama yeroo godhan jechuudha. Isaan lachuu ni hojjetu jechuudha. Sirreeffama galii fi baasii irratti jechuudha. Sirreessuudhaaf jechuudha. Face of problems rakkoo isaan irratti qunnamesan jechuudha. Bifa kanaan ofirraa qolachuu danda'an jechuudha. Bifoota wal fakkaatan kanneen kana malees kana ol kan qabanidha jechuudha. And the others are dissimilarities. Kan wal fakkeenyummaan alatti isaan lachuu maal qabu jechuudha? It is motives. Kaka'umsa qabu jechuudha. Private maaliif kakaa jechuudha? Personal interest or benefits. Faayidaa ofii yookaan fedhii ofii guuttachuudhaaf kakaa jechuudha. Kan namni dhuunfaa jechuudha. But motive of public finance is a social benefit or public welfare. Garuu finance mootummaa jechuudha. Maal irratti xiyyeeffata? Faayidaa hawaasaatii fi nageenya hawaasaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. By the way, asirratti ammoo ilaaluu qabdan akka biyya keenyaatti osoo hin taane akka galumsa barnootaatti ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif bifa kanaan mootummaan hojiiwwan akkanaa kan irratti hedduu xiyyeeffachuu irratti rakkisaadha jechuudha. Akka Afrikaatti jechuudha. Kanaaf akka barnootaatti jechuudha. Inni kaka'umsa godhu jechuudha maal irratti? Social benefit and public welfare irratti jechuudha. And the others are adjustment approach of income and expenditures. Akkasuma galii fi baasii irratti jechuudha. Sirreeffama isaa irrattis garaagarummaa qabantu jira jechuudha.
garaagarummaan isaanii keessaa tokko every individual's expenditure depend on his incomes. Kamiyyuu haa ta'u abbootiin dhuunfaa jechuudha. It depends on his incomes. Baasii tokko baasuudhaaf maalirratti depend ta'u jechuudha, galii irratti jechuudha. Jalqaba waa argachuu qabu jechuudha. Wanta galeef tokko erga argatanii baasii baasu jechuudha. But the government first determines its expenditures. Garuu mootummaan jalqaba baasii baasee erga baasii fakkeenyaaf sarvisii garaagaraa hojjetee achi booda galii argata jechuudha. The device ways means the requisite revenue to meet its expenses. Galte galiiwwan argachuudhaaf jechuudha baasiiwwan jalqaba baasuutu dura irraa eegama jechuudha mootummaa irratti jechuudha. Garaagarummaan isaanii tokko kana jechuudha. And it's a nature of resources. Itti fayyadama resourceelee jechuudha qabeenya uumamaas ta'e jechuudha. Nature irratti jechuudha. The resource or a private finance of individuals is more or less limited. Kan abbootii dhuunfaa jechuudha daangeffamaadha jechuudha. Qabeenya nature ta'e irratti jechuudha. But in the resource of government public is enormous or a wide or a biggest jechuudha. Kan governmentiidha garuu qabeenya natural ta'e irratti fakkeenyaaf oiliis ta'e fakkeenyaaf oilii yoo kan argamu ta'e akkasumas petrooleemii fi kanneen kana kan argamu ta'e kan mootummaatti garuu ta'a jechuudha. Bal'aadha jechuudha. Qabeenyi mootummaa yoo bal'ina neechariitiin ilaalla jechuudha. Neechariin kan piraayiveetii garuu liimitii qaba jechuudha. Daangeffamaadha jechuudha. Bifa inni bitateenis ta'e yookaan bifa dhaalmiyaatiin argate irraa yookaan ta'u ta'e malee kanneen kan gavarmentiidhaaf kan riisoorsii ta'udha jechuudha. And garaagarummaan isaanii kan isa itti aanu immoo the coercive and forceful methods. Coercive or forceful method kan jennuun jechuudha. Inni kun bifa forceful ta'een tooftaalee forceful ta'een galii argamuutu jira jechuudha. To collect revenue, the government impose tax at the high rate on the people in respect of their capacity to pay. Galii walitti sassaabachuudhaaf jechuudha mootummaan taaksii ol kaasuu danda'a jechuudha. High rate on the peoples ummata irratti galii taaksii ol kaasuu danda'a jechuudha. It is capacity to pay akka dandeettii kafaltiitti jechuudha. Kafalchiisuu danda'a jechuudha. But private individuals body have no such powers. Wanta humnaan galii argatu tokko hin qabu jechuudha. Individualiin yookaan private jechuudha. But kan mootummaa garuu dirqama qaba jechuudha. Dirqama yoo jennu dirqamni kun dirqama baameetuma mootummaan itti fayyadamu sana osoo hin taane dirqama hawaasaaf faayidaa ooludha jechuudha. Indirectly jechuudha. Bifa kanaan kan ilaalamudha jechuudha. Forceful method jechuudha. And the others are secrecy of budgets. Secrecy of budget yeroo jennu budget security itti godhu jechuudha. Yookaan dhoksuu irratti garaagarummaa qaban jechuudha. Publicinis ta'e whatever private is ta'e jechuudha. Public finance is at open affair by publishing in newspaper, TV and radio and the others and the internet. Public finance jechuudha yeroo dhimma budgetaati irratti budgeta fakkeenyaaf amata kana budgeta waggaa kanaa kan qabame kurmaanni waggaa kanaatiif haganaa jedhamee yeroo dubbatamu ni argina jechuudha. Kan mootummaa keessatti yeroo gaazexaanis dubbatamu TVdhaanis ta'e raadiyoodhaanis bifa kanaan gabaasa yookaan miidiyaadhaaf ibsa kennuu danda'a jechuudha mootummaan. Whereas private phase is a secret affairs garuu kan dhuunfaadha akka mootummaa kanatti publishing godhu jechuudha. Open godhu jechuudha. Security isaa jechuudha. Security isaa around the close security of budget jechuudha. Budget kana jechuudha haganaan waggaa kanaaf qabadhe jedhee pilaana isaa hunda hin baasu jechuudha. Mootummaa yoo ta'e malee. And the others as long short term considerations. Haala itti argamiinsa long term fi short term irrattis inni private individual garuu expenditure in those area of a business which give a quickly returns. Kan dhuunfaadha jechuudha. Quickly return yeroo jennu business tokko yeroo baasii yeroo baasee jechuudha. Business tokko keessatti saffisaan return yookaan reward argachuu barbaada jechuudha. Tirfii jechuudha. Short term jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kan argachuu barbaadu private jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti tirfii yookaan return argachuu barbaada jechuudha. But in government
expenditure keeping in view the long term considerations. Mootummaa irratti garuu baasiin inni baasu yeroo dheeraadhaaf kan return argachuudhaaf baasudha jechuudha. Fakkeenyaaf the dams of Ethiopians hidhalata Abbayyaa faa yoo hallaallatee baasii yeroo dheeraadhaaf fudhateedha jechuudha. Yeroo dheeraa booda kan hojiirra oolfatudha jechuudha. Baasiiwwan akkanaatiif mootummaan jechuudha yeroo dheeraa barbaada. Garuu nama abbootiin dhuunfaa ammumaaf ammatti mobilized godhu jechuudha. Amma kaapitaala isaanii jechuudha. Hin dhaabbisan jechuudha. And the others of elasticity of financing. The public finance elasticity in nature compared to the private finances. Elasticity of finance yeroo jennu adda hirkifama jechuudha. Finance mootummaadha jechuudha. Akkasuma kan private garuu akka mootummaatti kan hirkifamuuti jechuudha. Fakkeenyaaf kan public yoo kan laallu ta'e kan mootummaadha jechuudha. Baajetni yookaan faayinaansiin bifa naannoo irraa ka'ee hanga godina irraa ka'ee hanga aanarraa ka'ee hanga araddaaf gandaaf hanga qabaleetti kan kennamuudha jechuudha. Distributionii qaba jechuudha. Elasticity of finance adda hirkifama jechuudha. But privating garuu individually wantoota isaa irratti qofa. Fakkeenyaaf yoo hojii manufacturing fi hojii akkasuma service kan qabaate akkasuma industry kan qabaate bifuma san irratti kan godhu malee bifa babal'ifatee baasuu miti jechuudha. And the others as the deliberations of expenditures. The deliberation of expenditures. Inni kunis isa itti aanuudha jechuudha. Deliberation kun jechuudha. The individual is a pattern of expenditure on habit, custom and personal needs. Asirratti kan baasiin jechuudha warroottan dhuunfaa baasan maal irratti baasu jechuudha. Fedhii personalii ta'e jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa irratti haala isaati irratti haala isaati irraa ka'eeti kan baasiin kun baafamu jechuudha. Habits wantoota isa barbaachisu irraa kan ka'eef baasa jechuudha individually. But the pattern of public expenditure is governed and controlled by deliberation economic policy of the government. Baasiin mootummaan yookaan publiciin baasu jechuudha. Yoo imaamanni diinagdee tokko yookaan hoogganame yookaan yoo control ta'e jechuudha. Deliberation economic policy yookaan control ta'e jechuudha. Kana jechuun diinagdeen biyya tokko maalirra jira? Hufeera moo maalirra jira jee bifa sanarra dhaabbatee baasii kan baasu ta'a malee yeroo hunda kan baasiin gaanis jiru baasii hin baasu jechuudha. Fakkeenyaaf ilmi namaa personal needs yeroo jennu basic need jechuudha. Wantoota akka uffataa ta'e isa kana bira hotee jechuudha. Wanta biraatti dabalata barbaada jechuudha. Garuu mootummaan economic policy of the government irra dhaabbatee jechuudha. Haala diinagdee biyya sanii irra dhaabbatee kan baasu ta'a jechuudha. Garaagarummaan isaanis tokko kan. Garaagarummaan inni dhuma right to print currency. Mirga maallaqa tokko print godhu jechuudha. Maallaqa biyyattii tokko jechuudha. Eenyutu qaba jechuudha. Kan akkuma beekamu it is a public. Mootummaatu waan kana godhuu danda'a jechuudha. Bifa dhufaatiin jechuudha seeraa ala akkasumas itti gaafatamummaa guddaa kan namatti kennuudha jechuudha. Right to print currency jechuudha. Bifa kanaan baasiiwwan ittiin baasan keessaa isaan kana jechuudha. Wal fakkeenyaa fi garaagarummaan public fi private kana fakkaataa jechuudha. Bifa kanaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf mee paartii itti aanu kan gabaabsine bifa exit examiitiin shortly isiniif baafne kan randomly goone isiniif shortly gabaabsanii isiniif baafnu ta'a jechuudha. Kanaaf har'aafni yeroonis akka hin dheeraanneef jechuudha. Bifa karaa kanaan dhaabbisnu ta'a jechuudha. Kanaaf dadhabdee fi taayimii keenya gubuudhaan bifa kanaan isinii barsiisaa turre garuu gama keessaniin hamilee dhabuu jirra. Kanaaf bifa kanaan yeroo hedduu yeroo dheeraadhaaf dhaabbisnee turre jechuudha. Yeroo keenyas qisaasamurraan kan ka'e. Kanaaf mee hamilee akka nutti kennitanii fi wantoota barbaadanis gama telegiraamaatiin akka nu gaafattan isin gaafannaa jechuudha. Mee har'aaf qophiin keenya kana fakkaata. Qophii itti aanu irratti hanga wal arginutti nagaa turaan isiniin jedha.